Olá, olá todo mundo. Hi, how are you? I hope you're fine and you're good. I am. Eu vou esperando que todos os músicos aqui, então depois podemos começar. Desculpe por meu português, eu tenho que estudar um pouco mais. Eu vou falar português e inglês também. I'm going to try to speak some Portuguese, even if I'm not really good at this, and obviously English. Meanwhile, I'm going to wait a little bit for all musicians to log in, like 5 minutes, and meanwhile, we just have to wait. We're almost there. Estamos aqui, amanhã vai começar. A chuva é pouco problema. Rain is a kind of problem, but we're gonna fix this. It's not the first time we have this kind of problems. Não é a primeira vez que temos problema com a chuva. Eu sei que você tem pouco de perguntas na fim do meu band meeting eu vou tentar replicar a todas estas perguntas. I know you have many questions, and at the end of of my band meeting, I will try to reply to all these questions. I'm going to wait for maybe we reach 400 people, which is a good number. Eu vou esperar para 400 pessoas. Essa direita vai restar no YouTube e Facebook. This band meeting will stay on our official channels, so you can see them even afterwards. I hope you're excited. You can write all the questions wherever you are, either on YouTube and on Facebook, because I read them all. Você pode perguntar no Facebook e no YouTube, porque eu posso ver todos os comentários. Eu vou esperar pouco mais. I'm going to wait another few minutes for sorry about that. I don't know if you know that, but Sergio Dias Mutantes is going to play with us at the stadium. Eu não sei se vocês sabem, mas Sergio Dias Mutantes vai tocar ao estádio com nós. Eu sou muito emocionado para a sua presença, porque para mim ele é uma legenda, legendário. I'm very excited about this because for me, Sergio Dias is a legend, a living legend. Okay, 5 minutes are almost gone. Eu vou falar de todas estas perguntas agora. I'm going to reply to all these questions in a minute. Ok, eu penso que eu posso começar. Então, a chuva
como você sabe, nesta trégua complica muito a produção, mas estamos avançando. E hoje vou falar sobre a chuva, os ensaios, a logística e tentarei responder a algumas mensagens que temos recebido relativas a refeições e aluguéis. Today I'm going to talk about the rain, which is, like, as you know, kind of a problem. It complicates the production, but we're working on that. I'm going to talk about rain, obviously, rehearsals, logistics, and I'm going to reply to some messages that we received about meals and rentals specifically. A primeira coisa que eu quero dizer é que a nossa prioridade é a vossa segurança, tanto durante os ensaios quanto para o evento. E a vossa segurança é a base de todas as nossas decisões. So for us, our priority is your safety, and safety is at the core of every decision that we're going to take in these days, either during the rehearsals and during the final show. No próximos dias choverá. No sábado à noite deve parar, mas se continuar chovendo persistentemente, mesmo no sábado à noite, e a vossa segurança estiver em risco, é possível que o promotor do evento cancele a data. Eu sei que é uma perspectiva ruim, é muito improvável, mas é bom que você saiba disso. In the next days, it's gonna rain. On Saturday, it should stop, but in case it goes on raining very hardly, even on Saturday evening, and your safety is at risk, it's possible that the promoter decides to cancel the event. It's really improbable. It's a very bad perspective. I don't think it's going to happen. Quite sure about this, but it's good for you to know this. You have to know it. This said, vamos começar com as informações de logística. Em geral, você encontrará todas as informações de logística atualizadas no aplicativo de Rock in Rio. Então, recomendo que você acesse com frequência. In general, all the information that I'm giving, you will find them updated in the app. So I strongly suggest you to read the app constantly because it's constantly updated. E vamos começar como check-in, como acreditamento. Os horários estão confirmados, então verifique o aplicativo e apareça no estádio quando vir a convocação, nem antes nem depois. So all the time schedule that you find in the app is confirmed. So check the app when it's your time to go. And when you see that you have to go, just go there. Try not to be there before or after, but just be there in time. Se você tem um instrumento, isso é que você tem que fazer. Entre pela porta C1 com seu carro, saia do instrumento e depois vá e estacione no estacionamento do estádio ou mesmo do lado de fora, onde preferir. Depois, volte para recuperar o instrumento e faça o check-in. So if you have an instrument and you come by car, this is what you have to do. You enter from gate C1 with your car, leave your instrument inside the stadium, and then everything is inside the stadium. So no rain, okay?
then you have to go and park your car inside the stadium or somewhere else, wherever you want, where you prefer. After parking, you go back inside the stadium, pick your instruments, do the check-in, and enter the stadium. Se não tiver um instrumento, pode ir diretamente ao check-in, ao estacionamento, e depois tem que apresentar-se diretamente no check-in. If you don't have an instrument, you just park your car and you walk for the check-in, and that's it. Quem tiver alugado o instrumento nas empresas que indicamos no app, poderá retirar o instrumento dentro do estádio, em uma área próxima ao check-in. So if you rented an instrument, you will find from a company that we suggested in the app, you will find your instrument inside the stadium next to the check-in area. So everything is going to be inside and it's covered. Ok? Tudo isso está dentro do estádio. Então, não há chuva. Eu sei, sabemos que houve dificuldades tanto em encontrar o instrumento quanto pelos altos custos. Infelizmente, esse é um problema que não depende da nossa vontade. É um pouco como a chuva. Não podemos forçar os locatários a manter os custos baixos. Temos que tentou, insistiu, mas não conseguimos muito. Unfortunately, we know that you had problems with the rental for like the high prices, but we tried very hard to convince the rentals to like keep the prices low, but we could not force them. Basically, we could really not. I mean, we cannot force. It's something that doesn't depend from our will. It's like the rain, basically. So sorry about this. We really tried very hard as much as we could. E agora vamos falar sobre ensaios. As cantoras vão ensaiar junto com Augusta e Clara, nossas gurus das cantoras, e estarão em uma área dentro do estádio. Então, a chuva não será um problema. So, the singers are going to do the rehearsals with the voice gurus, Augusta, and the support of Clara, and they will rehearse in an area inside the stadium. So, rain is not going to be a problem. So, they'll stay inside. Todos os outros músicos, se chover, vão ensaiar na zona norte do estádio, que é coberta por um telhado, pelo que os ensaios não serão a chuva. All the other musicians, if it rains, they're going to rehearse in the northern part of the stadium, which is like covered. There is a roof, so the rehearsals are not going to be under the rain. No entanto, é possível que a umidade ou o vento tragam um pouco de água, mas vocês ainda estarão protegidos. So sometimes it's possible that humidity or rain brings some water and wind brings some water, but in general, you will be like well protected. Todos os instrumentos terão de ser cobertos com folhas de plástico. Se não as tiver, não se preocupe, a produção as tem e nós podemos entregá-las. Se vocês tiver um amplificador, é importante trazer um riser, como um palete ou uma caixa de madeira, para garantir que o instrumento não fique apoiado no chão. Após os ensaios, os instrumentos será coberto pelo pano para ficar do lado de fora a noite toda. So all the instruments
have to be like covered with like a plastic cover. If you don't have it, we have plenty of that, and we can like give it to you, and you can use it. If you have like an amp, so drums, guitars, guitars, bass, or like keyboards, it's important for you to bring a riser or something so that the amp is not on the ground and eventually in some water, but it's like some raised. After the rehearsals, all the instruments have to be like covered because they will stay outside for all night until the day after. Haverá seguranças à noite tarda, então não se preocupe em deixar seu instrumento no estádio. There's going to be like security all night long, checking and guarding your instruments. So don't worry to leave your instruments at the stadium. So there's security, ha segurança. Assim que o tempo permitir, nos posicionaremos em campo e esse será o momento em que seu instrumento poderá levar água. Portanto, fique atento a esse risco e tome cuidado para cobri-lo bem. So, as soon as the time allows us, we will bring the instruments on the field in the final position, and that is the moment where your instrument can actually get some water. So be aware of this and pay attention to cover it properly so that it's like protected. Obviamente, eu quero enfatizar que vocês não são obrigados a se não tiver vontade. E se decidir desistir por medo de tomar um pouco de água, é livre para fazê-lo. E não haverá consequências do nosso lado. Mas você realmente quer desistir de dia da linha da chegada? Não sei. Obviously, I just want to point out that you're not forced to participate if you don't want to. And if you decide to quit, there will be no consequences from our side. But I'm guessing you really want to quit like one day before the concert. I don't think so, but it's up to you. Ok, voltamos a nós. Como o clima é muito variável, é provável que os horários dos ensaios mudem e talvez alguns ensaios sejam adicionados aos sábados. Então, cuidado. As the weather can change, it's very probable that the timing of the rehearsals are going to change as well. We might cut some rehearsals, add other rehearsals, eventually also on Saturday morning. So be ready and pay attention to this. No dia do concerto, a entrada é a pé e pela porta A, pelo que terá de estacionar onde preferir e caminhar até esta porta. So on concert day, the entrance is not C1, não é C1, é porta A. You have to walk there, so you have to park somewhere else, eventually in the C1 parking of the stadium, but you have to walk and enter from gate A, so the portão A. Capítulo das refeições. Infelizmente, as refeições são pagas. Eu sei muito bem que isso tem causado muito incômodo, mas é bom fazer um raciocínio um pouco mais amplo que gostaria de compartilhar com vocês. I know that the meals that are like paid are a problem that caused many unhappy people.
And I'm well aware. We're all well aware of this, but I want to make a larger thought so that I can explain to you why we took this choice. Rock in Mio è uma banda, é uma comunidade que reúne músicos de todo o mundo, e em vários países reúne 1.000 músicos e os tocam em estádios. Dentro do Rock in Mio, muitas pessoas trabalham pagas para fazer o projeto funcionar. E o Rock in Mio, para fazer shows, vende os shows para promotores. E no caso de São Paulo, o promotor é o Fever, que compra o show, arca com os custos e vende os ingressos. So Rockin' 1000 is a band, is a community of musicians coming from all over the world. And we make all these musicians play in big stadiums all over the world. And inside Rockin' 1000, many people work to make the project work. And Rockin' 1000, in order to make concerts and shows, sells the shows to promoters. And in Sao Paulo, for example, the promoter is Fever, that buys the show, faces all the costs, and sells the tickets. Aqui em São Paulo, nós de Rock in Mio e Fever damos a vocês a oportunidade de tocar no estádio e ter uma experiência que garanto que será inesquecível. Mas um show como esse custa muitos milhões de reais e a sustentabilidade econômica do projeto é importante. E se os custos ficarem muito altos, não conseguiremos fazer o show. Então, nada de Allianz Arena, nada de Stade de France e nada de Rock in Mio. Here in Sao Paulo, we as Rockin' 1000 and Fever, we give you the opportunity to play in a stadium and make an experience which is incredible and unbelievable, I promise. And but a show like this costs literally millions of reais, hundreds and hundreds and hundreds of thousands of euros. And the economical sustainability of the project is important, because if the costs are very high or higher than the sales, we cannot make the show, we cannot sell the show. So no Allianz Parque, no Sao Paulo, no Stade de France, no nothing, no Rockin' 1000. Ocasionalmente, muito raramente, conseguimos cobrir o custo dos almoços, mas mais frequentemente falhamos, porque os custos se tornam muito altos, e o show não pode ser perdido. Eu espero que você possa aceitar este pensiero, okay? Sometimes, rarely, we can actually afford to pay for the meals. It doesn't happen really often, and most of the times we cannot do this, because in that case the costs would rise very much, and the shows, unfortunately, to happen, it cannot be in loss, because otherwise we wouldn't be able to do any show. I really hope that you can understand. I know that Rockin' 1000 is how can I say?
Eu sei que Rock in Rio é uma aventura exigente, exige tempo e uh, empenho e também um investimento econômico, mas é precisamente este empenho, estes pequenos ou grandes sacrifícios que tornam a experiência ainda mais forte, mais viva e mais inesquecível. I know that Rocking 1000 is like very demanding. It demands time, lots of commitment, and also money and investment in money. But specifically, this struggle, this working, this investment is what makes the experience even stronger, even more unbelievable. Eu prometo que mesmo os maiores esforços que vocês encontrarão nestes dias, vocês colocará entre os momentos mais intensos da sua vida. And I can promise that also the biggest struggles that you're going to face in these days are going to make this experience even more incredible and intense and unforgettable. Rock in Rio exige o empenho de todos, dos técnicos que trabalham dia e noite na chuva, e nós, de Rock in Rio, os amigos de Fever, que acreditaram em nós e estão fazendo o possível para que você viva a experiência de tocar num estádio cheio, e o empenho de cada um de vocês que entra no campo, de tocar, cantar e emocionar dezenas de milhares de pessoas. You know, Rocking 1000 demands lots of commitment to everybody, to the technicians who are working day and night under the rain, us from Rocking 1000, and also our friends from Fever that actually believed in us and they are doing all their best to make you play in a stadium full of people and give you the possibility to play or sing in front of literally dozens of thousands of people. I mean, actually, now there will be like at the stadium something like more than 25,000 people. We expect to pass 30,000 people. It's a lot. It's a lot. O show vai ser ótimo. Eu espero muito que vocês tenham envolvido vossos amigos para virem ver, porque o espetáculo de Mil é algo nunca visto e nunca ouvido antes. I really, the show is going to be amazing, and I really hope that you could convince your friends to come and see the show, because it's going to be like something they have never seen or heard before in their life. Nestes dias, vocês descobrirão que, além de tocar, conhecer muitas pessoas novas, você fará amigos e os relacionamentos que surgirão a partir de amanhã durarão muito tempo, porque o vínculo que se cria entre os músicos de Rock in Rio que viveram a experiência do concerto é veramente poderosa. In the next days, you're going to discover that besides like playing, you're going to meet like many new people. You're going to make friends, and the relationships that will come out of this will be really strong and will last for a long time, because the connection among the ones who make this experience is very strong and very bonding. E é por isso que insistimos tanto que você também
participe de festas, como a pré-festa que organizamos. E eu realmente recomendo que vocês participem, porque vamos divertir muito. And this is why basically we insist so much, and we give you the suggestion to participate in parties like the prayer party, because that's a moment when you can actually make friends. And if you're not going to do it, obviously you're free, but you're going to miss something. So I strongly suggest you to come and come to the party. I will be there. The gurus and all the people involved in Rocking 1000 and Fever will be there. It's going to be lots of fun. Eu vai ser por aí, eu vai ser na festa, os gurus vai ser na festa e vai ser muito bom. Eu penso que eu terminado este discurso. Então, se você tem perguntas, eu vou replicar. I think I'm done with everything. I said everything that I had to. So if you have questions, feel free to ask and I will try to reply. Supla do Preparty. I don't think that Supla will be there, but I can ask him. He's very open and very nice. Não penso que Supla vai ser no Preparty, mas eu vou invitá-lo. Ele é muito aberto. Os ensinamentos. The positioning on the field in the rehearsals in the northern area is not the one that will be in the big stage, in the main stage. So don't worry about this. After the rehearsals, according with the gurus, you will know where you actually are in your square. Depois dos ensaios, os ensaios na parte norte do estádio, você pode ficar onde prefere. Depois, no estádio, a posição vai ser decidida para os gurus. GoPros allowed during the concert? Yes, GoPros, cameras, filming, smartphones, you can use them. Você pode utilizar GoPro, a vossa câmera, o smartphone para ter vídeos ou fotografias. If it rains heavily during the concert is cancelled. Se há chuva durante o concerto não se pode tocar. Drone, no drone. Drone is not possible. Live stream, I don't think it's possible to do live stream the show. Não é possível de fazer live stream do show. Não é possível. Existe previsão de programa em São Paulo. And it is possible that we can come back and play in the future again in Sao Paulo. It depends on how this concert goes in terms of sales, basically. Está possível novo concerto em São Paulo no futuro. Depende da gente, da bilhetes. Se o concerto há muita gente a ver, então penso que vamos chegar aqui no futuro. You can use your amp distortion, yes. You can bring your own food, yes. Você pode entregar vosso almoço, sim. Está possível. You can bring your own food.
When the full video will be edited, the full video, we will make videos for certain songs and eventually make a full video. It's possible, but in the future, next month, está possível de fazer o vídeo completo do concerto, mas seguramente vamos fazer alguns vídeos de algumas canções. Setlist order will be communicated tomorrow. O setlist será com ordem preciso, vai ser comunicado amanhã. Do we need to stay at the stadium all day? You need to stay in the stadium when you have the rehearsals according to the time schedule that you see. I suggest you, even if you do not have rehearsals, to stay there. There will be like a place where you can stay because the timetable can change depending on the weather. Você tem que ficar no estádio quando há os ensaios, mas meu conselho é de ficar no estádio todo dia e há um espaço para vocês no estádio, porque pelo que os ensaios podem mudar. Vai ser cancelado devido à chuva. If it rains very hard on Saturday during the show, the concert can be canceled. But according to the weather forecasts, it seems like we're safe. Logistics after the show. So logistics after the show, you will read everything in the app. So basically you will have to bring your instrument in the place where you do the check-in, go park your car, put all your instruments in your car and leave. Para o check-out, quando o concerto é terminado, depois do concerto, tem que trazer os instrumentos na área do check-in, pegar vosso carro e portar os instrumentos no carro e ir. During the drums, can you protect it? Yeah, you can protect your drums during the show. I don't know how the drums would sound with the protection you have in mind. Obviously, you cannot bring like umbrella or gazebo or something like that during the show. Vocês podem proteger os instrumentos quando há o show. Não sei se a bateria pode ser protegida e tocar, não sei. Seguramente não se pode trair umbrellas quando há o show. Isso não é possível. To pick up the instruments we can enter for free. Time tolerance. I mean, there is like some tolerance, obviously, but try to be precise for the timing at the check-in. You can bring your bass guitar and your guitar back home after the rehearsals. Você pode portar vosso instrumento, a guitarra, o baixo, a casa, mas o amplificador tem que ficar no estádio. But the amp needs to stay at the stadium. Is the parking far from the field? So the parking C1 of the stadium is
inside basically the stadium, so you just go straight. Other parking areas you must check in the map. O estacionamento se do estádio é dentro do estádio. Outros estacionamentos tem que controlarlos numa mapa com Google. The amp at night stays in the northern area where you do rehearsals, so you have to cover it. We have done it every time, and if you cover it, they're safe. If it rains, it's just canceled. If it rains, it is canceled, and it's not postponed. So in that case, it should be eventually a new show. Se o concerto é cancelado, não é cancelado. E tem que esperar por um novo concerto, completamente novo concerto no futuro, que não pode ser garantido. Yeah, it's a good idea. Do not do the live stream because the signal is not so good. Pode levar comida. Sim, vocês podem levar comida. You can bring food. You can bring your pedal boards. Yes. Can I leave the stadium for lunch and dinner? Yes, but you have to be back in time for the rehearsals. Você pode levar para a comida, levar o estádio, mas tem que ser presente quando há os ensaios. I'm really sorry for my bad Portuguese. I'm really trying hard. Desculpe por meu português. Eu estou tentando. Sim, tem equipes de ajuda para montar os instrumentos. Yes, there are like somebody working you for the instrument. Obrigado. If you lose the first rehearsal tomorrow, can you enter? You better not. You better not. But if you really cannot, you just come when you can. But please do not miss the rehearsals because they're really fundamental. If it starts to rain in the middle of the concerts, what happens? Basically, we will be forced. If the rain is very strong, we will be forced to interrupt the concert. Se a chuva é muito forte, quando há o concerto, vamos fazer uma interrupção do concerto. Yes, if you have the stand for the amp, you can use it, and you can use just that and not the pallet. All the bags of the drums and the guitars will be stored in a special area inside the stadium. I really don't know how to translate this. I hope you can help me out. Sim. Vocês vão que escutar os click tracks na ouvidas quando há os ensaios e no show. You're going to hear the click tracks in the headphones during the rehearsals and the concert. Todos os bags serão guardados no
Yeah. Can you use digital piano? Yes, as long as it has the sounds requested for the songs. Yes, you're not going to hear what the audience hears. Actually, what you are going to hear is a huge mess, a huge confusion, but the sound to the public will be like as powerful and as ever. Vocês não vão escutar o que o público escuta. Se você vão escutar uma grande confusão de som, mas a música vai ser perfeita para o público. The distortion pedal is yours, so you can use it as you like. It's yours. Logistics after the show. You will find everything in the app. I already replied to this question, but you will find everything in the app. Basically, you will have to bring back all your instruments close to the check-in area. Go get your car, take everything inside the car, and then leave. Ouviremos os gurus, sim. Vocês vão ouvir os gurus e os diretores de orquestra não ouvidas. Headphones. Não é fones de ouvido. No, guitars and bass, we give you the headphones, okay? Drummers, singers, and keyboards, you have to bring your own headphones. So, guitarristas e baixistas não têm que trair fones de ouvido. Nós vamos donar vocês os fones de ouvido. Cantores, bateristas e teclados têm que tragar fones de ouvido. Trazer. Obrigado. Sim, não precisam de levar fones. Desculpe. Lockers to store personal things during the rehearsals. Yes, you will have lockers for your personal things. You can enter with your beers during the rehearsals, but during the concert, nothing is allowed on stage apart from your instrument. This is important. Vocês podem levar cerveja ou almoços quando há os ensaios, mas durante o show não podem trair nada no estádio. Só vossos instrumentos. Yes, you can bring water. You can bring water to the concert, but on stage, or you can bring only your instruments during the concert. Eu estou indo em um carro com baixista e guitarra. Podem entrar juntos? Sim, vocês podem entrar juntos. Sim, sim. You can like enter with cars, with friends or with like other musicians and use the same car. It's even better and easier.
Os fones serão fornecidos para os guitarristas e baixistas. Os outros têm que trazer os fones e trazer os fones. On stage, there is not like a square for each musician, but you have to stay in your area. You can enter with a Brazilian flag. Unfortunately, very unfortunately, bringing a Brazilian flag nowadays is sending a political message, and we want to keep political messages out of our concert. So, unfortunately, it's better you do not bring flags or political messages of any kind. No, Supla will not talk about political matters. Political matters are outside of this concert. No, you won't have after a free drink. Supla is not going to talk about politics, I assure you. The security, I mean, that's what I was saying before. The security is your safety is our number one priority, and all the technicians are at work to secure all the technical aspects concerning electricity. And this is why, if it rains, we are not going to make you play under the rain. A segurança é a nossa prioridade e os técnicos trabalham porque a vossa segurança seja segura. E isso é porque eu digo que se há muita chuva, não se pode tocar. So, in general, it would be better to have like the same clothes on Friday or Saturday, but I don't think that Friday evening is going to be like okay with the rehearsals because it's gonna rain. So I don't think you have to wear. So there is no need to wear the same clothes Friday and Saturday. Eu penso que a quinta-feira vai chover um pouco, então não tem que trazer os mesmos, how do you say clothes? Na quinta-feira e no sábado. Okay. Your drummers and singers and keyboard players will be given body packs that are connected to our system. So, bateristas, cantores e teclados com os fones, nós vamos Nos vamos dar body packs. Body packs. Don't worry, it's our problem. Não te preocupe. Traga os fones e isso é o nosso problema. The equipment will stay in the stadium. Yes. It's better to check in on
I mean, the rehearsals are very important, so please check in on Thursday. If you really cannot make it, you can come on Friday, but please come on Thursday. Não precisa levar o microfone. No, não precisa levar o microfone. There is no need to bring microphones. We have microphones. No, you're not going to be allocated according to the amp. O amplificador não há nada a que fazer com a vossa posição no campo. Close roupas. Obrigado. You do not need to wear the same clothes on Friday. No. Não tem que trazer as mesmas roupas na quinta-feira e no sábado. Should we be padlocks for the locker? Yes, bring padlocks for the lockers. Yes. Não precisa levar microfone. Friday, sexta-feira. Sim, sexta-feira. I'm sorry. Yeah. Friday, sexta-feira. Quinta-feira é amanhã. $180 is a lot. It can be like too much. If you have it, the smaller one, it's better. If you don't have it, it's okay. We not be close to our amps. Yes, you're going to be close to your amps. Very close. It's like next to you. But you're not really going to listen to what you're actually playing in your amp because the volume is very high. Vocês vão tocar ao lado do vosso amplificador, mas não vai ouvir o amplificador porque o volume é muito alto. O volume é muito alto. Singers cannot use the lyrics in paper. It's better to bring an iPad, like an iPad or something. There will be t-shirts for sale, yes. Vocês têm que podem comprar t-shirts de roupas de Rock in Rio. Tablet, yeah. Yes, you can bring a T-Rex costume. Yes, you can. Tablet com as letras, sim. Tablet com as letras e porta-tablet. Vocês podem trazer. The electrical part you will have like how can I say you will have like small I don't know how to say them, not even in English, but yes, no worries, don't worry about that. You will be able to plug whatever you want next to you. How many tickets sold so far? I'm not really updated today, but we have passed, I guess, 26,000, and we count on selling at least 30,000 tickets. So if you want, invite all your friends and use your discount.
As ventas dos bilhetes agora a 26 mil pessoas, eu penso. Não sou muito seguro hoje. Penso que vamos superar 30 mil pessoas no estádio. E se vocês têm amigos que podem venir, ok, c'est bom. Tente convencê-los. Extensão elétrica. Yeah, electrical plug. Okay, so for the singers, you might have finished at 6:30, but you will see that probably the time can change. So I cannot assure you that you can there might be some rehearsals afterwards, but because this really depends on the rain. Sim, haverá alguma tolerância de atraso amanhã e sexta-feira, mas é muito melhor se você tenta dizer de chegar na hora. The transcriptions in the rehearsal. You mean las letras? During the rehearsals, you can bring, for the singers, you can bring even paper or tablet, whatever. Rehearsals, you can do whatever you want as a singer, to bring papers and so on. Se você é cantor ou uma cantora, você pode trazer papel com as letras, tablet com as letras. You see in the app which is exactly the time you have to go there, so try to follow what you see in the app. No aplicativo há o calendário com todos os ensaios para cada instrumento, o acreditamento para cada instrumento, e são no horários diferentes, e vocês têm que chegar na hora que você que há no aplicativo. Se vocês têm muitos problemas para chegar na hora, podemos fazer check-in num horário diferente. No, do not bring the mic. Não tem que trazer o microfone. Baixista pode levar os tabs quando há os ensaios, sim. Quando há o show, não sei onde você pode ter os tabs. What kind of headphones should I bring? The headphones that you find in the app, like small earphones with a mini jack. Tem que trazer os fones com uma mini jack. The minimum and maximum watts for the amp, you find them in the app, in the section equipamento. Os watt para os amplificadores, todas as informações sobre
os amplificadores, vocês podem, um, pode ser encontrado no aplicativo na seção equipamento. Por favor, controle tudo que há no aplicativo, porque o aplicativo tem todas as informações que eu estou um, eu estou dando agora. Todas estas informações podem ser encontradas no aplicativo. It's better not to bring the tabs, but to learn the song. So during the rehearsals, you can. During the show, you cannot. But you will like play that many times, and eventually you remember. There are like big screens on the side of the stadiums, and they will be able to see you on big screens. Is not at the app about the amp watts? Yes, there is, but I can check. O máximo watt para the maximum watt for the amp is 100 watt. Under that is okay. Over that is a problem. Yes, there is a cloakroom for all the bags. Há uma bengaleira para há um vestiário, uma bengaleira para todas as malas. Sim. You can bring a small tripod for your cell phone. Yes. Transistor amp is okay. Yes. Supla vai tocar antes? Yes. He will, sim. Ele vai tocar para 4 canções, eu penso 4 canções antes do nosso início do concerto. Supla is going to play 4 songs, I guess, before our concert. Yes, there is a place for the drummers. In the app, you find, you can download the PDF file containing all this information. No aplicativo, você tem todas as informações para o acreditamento e para todos os instrumentos. No último update, na última atualização, há arquivo para o download com essa informação. Sim, os baixistas têm que deixar a caixa, pedestal para a caixa e suportes no estádio. Sim, e eles sempre têm que ser cobertos para a capa de plástico. Soccer team shirts are okay. Sim, yes. Camisetas de futebol são ok. You can use your tablet. Yes.
Yeah, yes, but the lyrics, the printed lyrics are important for the rehearsals, not for the show. Um, as letras em papel são importantes quando há os ensaios, mas não se podem trazê-los no show. Yes, please read the app. Leia o aplicativo, por favor. Leia o aplicativo. Yes, so the amp stays in the stadium. The guitars or the bass guitar, you can take it home. O amplificador tem que ficar no estádio. A guitarra e os seus baixos, vocês podem trazê-los à casa. Your friend's band t-shirt is okay, yes. The only problem is with political messages. Você pode ter roupas de futebol, de tudo o que quer de outros grupos, mas não mensagens políticas. Unfortunately, you cannot bring people to the rehearsals unless you're minor of age. Não pode portar amigos nos ensaios para uma questão, para um motivo de segurança. Só se vocês são menores, se vocês são maiores de idade, não pode ter amigos quando há os ensaios. Chuva na hora do evento. Se há chuva na hora do evento, o evento vai ser cancelado or cancelado ou interrompido se há muita chuva, muita chuva. É improvável, mas pode acontecer. You can bring your cymbals home every night? Yes. Que começa o show do Supla, eu penso às 7 da tarde, mais ou menos. You can bring home your cymbals every night. Yes. You can go with Italian or other country flags. I would say no country flags, just to but yes, I mean, other countries' flags are okay, but borderline. Okay. So in general, all clothes connected directly or indirectly to a political message cannot be brought. I hope you really understand this. Todas as roupas que têm uma conexão direta ou indireta com mensagem político não pode ser. Okay. Guys, it's like 1 hour and 20
in 1 hour and 15, and my head is like a big bubble of confusion between like Portuguese and English. I think I've said enough. Uh, Agora a minha I'm kind of tired. I'm not used to speak so much Portuguese, so I better go eat. And see you tomorrow. And it's going to be amazing. I promise you. You will remember this for the rest of your life. Vocês vai lembrar uh, esses dias para toda a vossa vida. Eu prometo. E nos vemos amanhã, ok? Leia todas as informações, pode ser encontrada no aplicativo, todo o tempo, todas as informações no aplicativo. All the information you need, you can find them in the app, so check that, okay? See you tomorrow morning. A big kiss and a big hug. I love you all, and thank you very much for your patience.